Hello my dear students, I welcome you to ESP English Educare. Dear students, in today's session I am going to discuss about the chapter Manushyan. So written by Vaikom Basheer. So what is the chapter about? Why the chapter named as Manushyan? What is the translation of Manushyan? Manushyan chapter basically written in Malayalam. So and the later translate to English. And in English, the title was given as a man. But in order to say that the flavor of originality, the chapter has been named as Manushyan. So let's start with the today's session, Manushyan. So let's know about the author, Vaikom Basheer. So who is Vaikom Basheer and why he is so special? So Vaikom Basheer is an Indian writer, short story writer and novelist. He is known for his sympathetic portrayal of the joys and sorrows. These two words that play a direct role, and I believe that you are going to enjoy every bit of this chapter. And recipient of the Central Sahitya Academy Award and the Padma Shri Award in 1982. So let us see what is the background of the chapter. This is not a basically background of the chapter. So this is a story stresses on human values and morality. Dear students, before getting into the textbook or story, we should know that who according to you is a good human being. So to whom we are going to call as a good human being? And how do you define humanity? We are all humans, but the question is, do we all have a human nature or quality? Or have you ever felt that a society is losing the morality, ethics or moral values? Are we losing the nature of the helping one another? That is the main thing, right? So we should all be, along with we called as a human beings. At the same time, we should also have some attributions, human qualities. We should help one another. But somewhere today, we don't have such kind of the nature among the people. That is decreasing, that is crumbling down, that is breaking down in our society. So the story that highlights on human values and morality, and how these moral values and morality and ethics, those things are so crumbling down in a society. So on the same time, he asks us to think about, as I said you, so human nature and who are human beings. So how do you define good and bad people? So sometimes we give a few people or some people label they are good and they are bad. Then how do we come to know about that? Because understanding a man or understanding a person or understanding a human, that is a very difficult, right? So man is one of the complicated nature. It is not that easy to understand the people. So then how do we come to know that they are good or they are bad? So how do you divide the people? How do you differentiate them into good and bad? So according to this story, somewhere after reading you realize that you come to know about that. Through some situations, certain circumstances that teaches us that who are good and who are bad, we can say that. And because we can't judge them, they are good and they are bad, just looking at them. Because appearance is always deceptive. So what is meant by deceptive? So deceptive means that is misleading, we can say that. So you can't judge a book by its cover. In the same way, only situation, some incidents that can teach us who are good and who are bad, we can say. So here the narrator also expressing the same idea. So as I said, this tells us that there is need to develop helping nature and compassion. There is a great saying which is stated by the Dalai Lama
that compassion and love, that is not, we need to develop the compassion and love not for luxurious but for necessities. So this is necessity. A person must have compassion and love in his life, because without these things, that is compassion and love, there is no meaning for humanity, or humanity cannot survive or exists on the earth without compassion and love, we can say. So these are the qualities of humanity. So you might have seen in a society some incident took place. How many people go forward, help people who are caught in a danger situations? Because we are we get entertained by those incidents. We take out a mobile phone and then we shoot and then we start uploading it. So that is the social service nowadays the people are doing. But that is not a humanity. When we know that something bad is happening or something wrong is happening, then we should gather. We have to or must courage to stop that injustice, or at least we should help them, the person, that to come out from the dangerous situations. We have to rescue him. We have to save them. So that is the gesture of humanity. That is what we call humanity. So not just showing off that you have money or well educated, that doesn't define you as a human being, but a nature, but a deeds that we do, that defines who we are. So I hope you understood the theme of the lesson and background of the story. As I said, through this lights on human nature and humanity alone. So now let's get into this. As I said, the first person narration. So what do you mean by the first person narration? So here the narrator himself, the speaker here, so he is going to narrate the story. So that is why that the first person narration, we can say that. And here he is talking about a big city that he had visited, that he had stayed in a few years back, and he had gone through a bitter experience there in that big city. And that is why he talks about humanity. Something might have happened in his life. That incident taught him who are the real human beings. So that's why he penned down that bitter experience. So he teaches us through this lesson, through this story, that one must develop helping nature or morality or human being. So he is going to narrate his own bitter experience that he experienced in this big city. So let's start the lesson line by line. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಕಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೇನೋ. ಸೊ ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೇನ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಮರ್ಕಟ ನೋಡಯ ಎಂಬ ಶರಣರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ, ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ಕಂಡ್ರು ಈತ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುವ ಕತೆ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಕಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಒಂದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೇಬು ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಹಣ ಕದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಜೇಬು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಾರನ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕತೆಗಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡಲಾಗದೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಮುಗ್ಧ ಕತೆಗಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ಕ್ರೂರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ಹೃದಯ ಕರಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಳ್ಳ ಓಡ್ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕಳ್ಳನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಯೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನದಾನ್, ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನದಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದಾನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ದ ನರೇಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ you have no definite plans, you don't have any kind of definite plans. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಣದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ in you in a many predicaments, many adventures can befall you. You find yourself caught in a dangerous situations. A total strange rescue you. Even after years pass by, you will sometimes remember the man and wonder why he did so. Let us say it is I, not you, who remembers the man. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಕಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯು ಬಾರದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರದೆ ಅಲೆದಾಡಲು ಹೊರಟ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರವಾದರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾವ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೇಜ್ ನೋಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ good men and thieves, those who suffer from various infectious diseases and from madness. One has to live carefully. The world has more evil than good. We realize this only after we get hurt. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ madness. One has to live
ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರು, ಕಳ್ಳರು ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎವಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವಲ್ರಿ, ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಲ್ರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. It was quite a big city in a valley of mountain, some 1,500 miles from home, the inhabitants of which had never been known for the quality of mercy. They were a cruel people, murder, robbery, pickpocketing. These were their occurrences. By the traditional, the people were professional soldiers. Some of them went to distant places and lent out money on interest. Many others served as a watchman in banks, mills and large commercial establishments in a big cities. Money was highly valued by them. For money, they would do anything, even commit murder also. So here he is going to tell that it was a quite big city in a valley of the mountain. So from some 1,500 miles from home. ಸೊ ರೈಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 1,500 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಊರಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದವರು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು, ಲೇವಾದೇವಿ ವರ್ತಕರು, ಕಾವಲುಗಾರರು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹೇಸುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣವು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೊಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.